Good morning everyone. Welcome to AIM Tuition Points. So the continuation of important problems in the differentiation. So in the last class, in the last video we saw the important problems of 2 marks. So now we are seeing the important problems, that is a 4 marks problems we are seeing. So from the topic is, what are the topics? Limits and continuity and the differentiation. So in the continuation, limits and the continuity, so one of the important problem. So show that f of x equal to cos ax minus cos bx by x square whenever x is not equal to 0. So whenever x equal to 0, so 1 by 2 of b square minus a square. So it is continuous at 0 అని చూపించాలి. So any one of the function f of x is continuous at a, then if limit x tends to a, f of x equal to f of a కావాలి. ఓకేనా? సో కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ కావాలంటే f of x అనేది ఏదైనా ఒక f of x కంటిన్యూస్ at a కావాలంటే లిమిట్ x tends to a, f of x equal to f of a కావాలి. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏం అడుగుతున్నాము? at 0 అడుగుతున్నాము. at 0 అడుగుతుంది కాబట్టి సో లిమిట్ x tends to 0, f of x equal to f of 0 కావాలి. సో f of 0 ఆల్రెడీ గివెన్. సో f of 0 అంటే x equal to 0. సో x equal to 0 ఈ గివెన్ 1 by 2 b square minus a square. అంటే సో the left also you have to prove that. So this is a 1 by 2 of b square minus a square. Then only, so whenever these are two equal only, so that is a given function is a continuous function at the given point. So for that I am taking what is the given one. So in the solution, so what is the f of x I am taking given. So f of x is what here? Cos ax minus cos bx by x square. Okay na? So this is I am taking. So this whole thing I am taking as a c, and this is I am taking as a d. So cos c minus cos d. So cos c minus cos d, what is the formula we have? Cos c minus cos d. Formula minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. Okay? Cos c minus cos d formula minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. So here c I am taking and this is d I am taking. So substituting this one, so minus 2 sin c is ax plus d is bx by 2, c plus d by 2, and sin c minus d by 2, c is ax minus d is bx by 2. Okay now, this is the only numerator. At the same time you have to take as a x square is the same here. So next this is minus 2 minus 2, and x is a taking common here. Here x, so then it can be written as, so when I am taking x common, the remaining the a plus b by 2 of x, a plus b by 2 of x, and this is nothing but here also sin x common, the remaining is a minus b by 2 of x by x square we have. So x square is nothing but here. So for this I am taking, so this is a x into x I am taking. So therefore the minus 2 sin a plus b by 2 x by x, and this is a sin a minus b by 2 x by x. For our convenience, the x square I am taking as a x into x. So what you want here? Limit x tends to 0, f of x you want here. So for that I am applying the limit both sides. So this implies applying limit x tends to 0, f of x equal to, so right side also you have to apply the limit. So limit to x tends to 0, minus 2 of sin of a plus b by 2 x sin of a minus b by 2 of x whole by, so whole are this one by x and this one by x. Okay, limit of whole is limit for each term here. So limit for each term ante, so minus 2 taking out here. So limit of constant term is the only constant term will get here. The remaining is limit for this one and limit for this one. So then here
limit x tends to 0 sin of a plus b by 2 of x by x, and for this also we'll get limit x tends to 0 sin a minus b by 2 of x by x, and this is nothing but here minus 2 here, and we have the formula. What is the formula? Limit x tends to 0 sin ax by x equal to a. Okay, so limit x tends to 0 sin ax by x అంటే x కోఎఫిషియంట్ ఎంత అయితే ఉంటుంది, ఇక్కడ 2 ఉంటే 2 వస్తుంది, 3 ఉంటే 3 వస్తుంది, -2 ఉంటే -2 వస్తుంది. సో a ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ a వచ్చింది కాబట్టి, సో ఇక్కడ sin ax by a form. So this is the a if I am taking this one a plus b by 2. So here what will get here? So from that one, so ఇక్కడ a ఉంది కాబట్టి a వచ్చింది, ఇక్కడ a plus b by 2 ఉంది కాబట్టి a plus b by 2, and here what is the, here in place of a we have a minus b by 2, and 2 cancel here. So next still we have 1 2 here, so here minus, so minus 1 by 2, so a plus b into a minus b is a square minus b square. మనకి ఇక్కడ ఏముంది 1 by 2 b square minus a square ఉంది కాబట్టి ఈ మైనస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇన్సైడ్, దెన్ వాట్ విల్ గెట్ హియర్ 1 by 2 of, so minus into minus plus, so minus into plus minus will get. See this is nothing but here only f of 0, x equal to 0 వద్ద ఇది ఇచ్చిండు. So therefore this is nothing but here f of 0. So therefore limit x tends to 0 f of x తీసుకుంటే what you got here f of 0 వచ్చింది. So therefore f is continuous function at 0. అంటే కంటిన్యూస్ ఎట్ 0 కావాలంటే లిమిట్ x tends to 0 f of x equal f of 0 కావాలి. సో f of x equal f of 0 అయింది కాబట్టి, సో therefore given function is continuous function at 0. Next problem in the differentiation, verify f of x is equal to x whenever x is less between 0 to 2, x is greater than equal to 2 is differentiable at 2. అంటే 2 వద్ద ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అనేది సో డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుందా కాదా అని అన్నాడు. అంటే 0 to 2 ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా ఫంక్షన్ ఉంది, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఉన్నప్పుడు ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. సో దిస్ ఈస్ అ కాన్స్టెంట్ హియర్, సో కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ వి ఆర్ సేయింగ్ ఇన్ దిస్ కేస్. సో ఇది డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుందా కాదా అన్నాడు. సో డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుందా కాదా అంటే, సో ఎఫ్ డాష్ ఎట్ ఏ ప్లస్ రైట్ లిమిట్ అండ్ ద ఎఫ్ డాష్ ఎట్ ఏ మైనస్, సో దట్ ఈస్ అ లెఫ్ట్ టు right both are equal, that is a limit x tends to 0 plus f of a plus h minus f of a by h, and limit x tends to 0 minus f of a plus h minus f of a by h. If both are equal, then only we are said to be the given any one of the function is differentiable at the point is a. So in place of a what is given here 2 వద్ద కనుక్కోమంటుండు. సో దానికోసం ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ను, సో వాట్ ఇస్ ఆ లెఫ్ట్ కనుక్కోవాలి, right differentiable, that is both limits you have to find out. So for that I am taking the given, we have to take here in the given I am taking what is the given, and after that you want derivative at right limit at 2. So that is the principle, as per principle is what here limit, so s turns to 0 plus f of a అంటే మనకి ఏముంది ఇక్కడ 2 ఇచ్చాడు, 2 వద్ద కనుక్కోమంటుంది కాబట్టి 2 ప్లస్ హెచ్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే మళ్ళీ 2 బై హెచ్. సో హెచ్ అంటే మనకు దట్ ఈస్ అ హెచ్. నెక్స్ట్ లిమిట్ s tends to 0 ప్లస్ f ఆఫ్ 2 ప్లస్ హెచ్. సో 2 ప్లస్ అంటే మనకు రైట్ లిమిట్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు, సో గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ టు ఉన్నప్పుడు మనకు f ఆఫ్ x అంటే ఏమి ఇచ్చాడు, మనకు 2 ఇచ్చిండు. సో x అనేది x ప్లేస్లో మాత్రమే ఇక్కడ 2 ప్లస్ హెచ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం, కానీ ఇక్కడ 2 అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి, సో టోటలీ వీ హావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. సో దట్ ఈస్ ఆ కాన్స్టెంట్, ఏమి చేంజ్ కాదు. సో 2 మైనస్ f ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఆల్సో 2 ఓన్లీ బై హెచ్. 2 minus 2 0 by something is a 0 we are getting, that is the right limit.
and the left limit is f dash at left limit at 2. So that is the principle for this limit s turns to 0 minus f of a plus h minus f of a by h. అంటే 2 మైనస్ అంటే లెస్ దెన్ 2, లెస్ దెన్ 2 ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఎక్స్ ఇచ్చిండు. ఎక్స్ ఉన్న కాడ మనం ఏంటి పెట్టాలి, ఏ ప్లస్ హెచ్ పెట్టాలి. సో ఏ అంటే మనకి ఏమి ఇచ్చినాడు, 2 వద్ద కనుక్కోమంటుండు. సో దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఉన్న కాడ 2 ప్లస్ హెచ్ పెట్టాలి, 2 ప్లస్ హెచ్. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2 అంటే ఎక్స్ కాడ 2 పెడితే మనకు ఓన్లీ 2 వస్తుంది, ఓకేనా, బై హెచ్కి హెచ్. బికాజ్ హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ అ ఎక్స్, బట్ యూ వాంట్ హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ప్లస్ హెచ్. 2 ప్లస్ హెచ్ అంటే ఎక్స్ ఉన్న కాడ 2 ప్లస్ హెచ్ ఉంది కాబట్టి 2 ప్లస్ హెచ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ హియర్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2, ఎఫ్ ఆఫ్ 2 అంటే ఎక్స్ ఉన్న కాడ 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు 2 మాత్రమే వస్తుంది. సో దెన్ 2 2 క్యాన్సల్ హియర్, the remaining h by h. H by h is only 1. So therefore the right limit what you got here, so 2 at 2 plus you got here 0 and the left limit you got here 1. So both are equal, so both are not equal. So therefore the given f of x is not differentiable. Not differentiable at which point is given here, 2. Ante left to right, so left to right both are equal, then only we are said to be the given function is differentiable. So both are not same, that's why we have to take this is a not differentiable at 2. Take this one. Next problem, this one, find the derivative of sin 2x using first principle of derivative. So first principle of derivative use చేసుకొని sin 2x యొక్క డెరివేటివ్ కనుక్కోవాలి. సో sin 2x యొక్క డెరివేటివ్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్లో మనకి ఏముందంటే f dash x equal to limit s turns to 0 f of x plus h minus f of x by h. Okay, first principle of derivative f dash x equal to limit s turns to 0 f of x plus h minus f of x by h. సో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని sin 2x యొక్క డెరివేటివ్ కనుక్కోవాలి. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సొల్యూషన్లో ఇచ్చిన ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను, గివెన్ f of x. F of x what is given here, sin 2x. So f of x sin 2x అయితే f of x plus h also you want here, f of x plus h. f of x plus h what here, so sin, in place of x we have here x plus h అంటే 2 of x plus h. సో sin 2 of x plus h అంటే 2 లోపల తీసుకుని వెళ్తే మనకి ఏమవుతుంది, 2x plus 2h. అంటే f of x అంటే sin 2x, f of x plus h అంటే sin of 2x plus 2h. So not only this one, you want here f of x plus h minus f of x. So for that I am taking f of x plus h minus f of x. So if you want to total this one by denominator x, h also I am taking directly. So this is f of x plus h what you got here, sin of 2x plus 2h minus f of x is a sin 2x by h. So this is a form of here, this is a c I am taking, this is a d I am taking, the form of here sin c minus sin d. So sin c minus sin d, what is the formula we have, sin c minus sin d formula. So 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. అంటే c plus la 2x plus h, d plus la 2x ఉంది. Now I am substituting in that part. So then what will get here, 2 cos c plus 2x plus 2h c plus d, d is a 2x by 2. Next to sin c minus d by 2 2x plus 2h minus 2x by 2, c plus d, c minus d by 2 whole by h ku h. So this is 2 cos, so 2 taking common and the denominator we have, so will get cancelled and the x plus x is a 2x will get here, 2x plus h.
ఓకేనా. అంటే 2 కామన్ తీసి క్యాన్సిల్ చేసుకున్నా కూడా మనకు 2xలు ఉన్నాయి, x ప్లస్ x 2x అండ్ h 2 ఆల్రెడీ క్యాన్సిల్, ఓన్లీ h ఉంటుంది. And remaining here also 2 in the denominator we have, so 2 will get cancelled. And one more thing, 2x plus 2x minus 2x cancel, the remaining is 2h by 2 cancel, will get only h by h. And for our convenience I am writing this is a 2 of 2x plus h, and this is I am taking only sin h by h, mana convenience kosam manaku raaniki. So therefore this is what here, the left side is f of x plus h minus f of x by h. Not only this one, you want to take the limit as s turns to 0. So for this I am taking, applying the limit both sides. Limit s turns to 0, f of x plus h minus f of x by h equal to, when I applying the limit left side, in the same thing you have to apply the right side also. Limit s turns to 0, 2 cos 2x plus h and sin h by h. So all of this one. So limit of all for this one is limit for this one as well as limit for this one. So when I applying for the first term here 2, and when I applying for this one, so h turns to 0 అంటే h ఉన్న ప్లేస్ లో 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఇంకా 2 cos 2x ఉంటుంది, cos 2x ఉంటుంది. ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఏముంది మనకు, లిమిట్ h turns to 0 sin h by h. Limit h turns to 0 sin h by h value is a 1. So 1 into this value is a 1 here. So 1 into 2 cos 2x is nothing but cos 2x. Cos 2x into 2 is nothing but 2 only. So therefore this is nothing but here f dash x is equal to 2 cos 2x. So f of x అనేది cos sin 2x తీసుకుంటే డెరివేటివ్ అనేది 2 cos 2x వచ్చింది మనకు. ఓకే, విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ డెరివేటివ్ యూ కెన్ ఫైండ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ sin 2x cos 2x sin x cos x, ఇలా ఏ ఫంక్షన్స్ కైనా మనం ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ద్వారా కూడా కనుక్కోవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, find f dash x if f of x is equal to log of secant x. లాగరిథం అనేది secant x పైన, secant అనేది x పైన ఆధారపడింది. సో log of secant x. So for that I am taking what is the given one here. Given f of x equal to log of secant x. సో log of secant x కాబట్టి ఈ secant x ను కాస్త u అనుకుంటున్నా. అంటే f of x అనేది u లో ఉంది, u అనేది x లో ఉంది. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్, సో వాట్ ఈస్ ద యూ వాంట్ హియర్, f dash x. f dash x అంటే df by dx. సో df by dx అంటే f అనేది u లో ఉంది కాబట్టి df by du, u అనేది x లో ఉంది కాబట్టి du by dx. సో దిస్ ఈజ్ ద చైన్ రూల్. అంటే f అనేది u లో తీసుకున్నాం, u అనేది x లో ఉంది, df by du by dx చేస్తే మనకు df by dx వస్తుంది. సో ఫర్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్, సో వాట్ ఈస్ ద f of x. f of x is nothing but we taken as a log u. అంటే డెరివేటివ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, విత్ రెస్పెక్ట్ టు u చేస్తే f dash x విత్ రెస్పెక్ట్ టు u చేస్తే మనకు log u డెరివేటివ్ 1 by u. అండ్ u is what here, secant x. సో secant x ను డెరివేటివ్ చేస్తే మనకు విత్ రెస్పెక్ట్ x ఓన్లీ. సో secant x ను డెరివేటివ్ చేస్తే మనకు secant x డెరివేటివ్ secant x tan x. ఫస్ట్ దాన్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు u చేస్తున్నాం, సెకండ్ దాన్ని మనం విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తున్నాం, secant x డెరివేటివ్ secant x tan x. సో ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ హియర్. సో వాట్ ఈస్ ద df by du అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు u చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది 1 by u, విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తే secant x tan x 1 by u. So this is the result in terms of x and u, but given the problem in terms of x only. So u is what we taken here, u is for secant x we taken. So 1 by secant x and secant x tan x. Secant x cancel because here, so secant x tan x both are independent functions here. So not here dependent here. So but here dependent, logarithm is depends on secant.
secant is depends on x, so that's why not separately. So here separate is possible, so cancel చేస్తే మనకు remaining only tan x, that is the f dash x. Next, one of the important problem for 4 marks. Find dy by dx if x is equal to log t sin t, log t plus sin t, y equal to e power t plus cos t. So x and y, x is the terms of here t, y is also terms of t here. అంటే x y లో రెండు t వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో this type of problems, this type of equations, this type of functions are called here parametric functions. సో ఈ పారామెట్రిక్ ఈక్వేషన్స్ లేదా పారామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు సో dy by dx కనుక్కోవడానికి సో జస్ట్ యూ హావ్ టు డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t here for y అండ్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t here. సో ఎందుకంటే x tలలో ఉంది, y కూడా tలలో ఉంది, కాబట్టి xను t దృష్ట్యా చేయాలి, yని కూడా t దృష్ట్యా చేసి మనం దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది. సో x ఈజ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ f of t ఫంక్షన్ ఇన్ t, y ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ here t, then dy by dx is, so y is a function of t kabatti then you have to derivative with respect to t only, so that is a dy by dt, and x is also function of t kabatti dx by dt. So this is the formula for parametric functions. So parametric differentiation this is called. So for that I am taking what is the given x equal to log t plus sin t. x వచ్చిన తర్వాత మనకి ఏం కావాలి, dx by dt కూడా కావాలి, అంటే డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ x. సో d by dt of x ఈక్వల్ టు d by dt of log t plus sin t. This is d by derivative of x with respect to t can be written as dx by dt equal derivative of whole is derivative for each term. So log t derivative 1 by t plus sin t derivative cos t you got. In the same manner you have to take what is the y also, given y is equal to e power t plus cos t. Y is also in terms of t, so that's why derivative with respect to t, d by dt of y. So d by dt of y, y is what here, e power t plus cos t. This is derivative of y with respect to t can be written as dy by dt equal to derivative of whole is derivative for each term here. So derivative of e power t is e power t only, cos t derivative is minus sin t, cos t derivative minus sin t. So you got here dx by dt, dy by dt, but what you want here, dy by dx. So dy by dx is a dy by dt whole by dx by dt, and dy by dt what is given, e power t minus sin t you got, and dx by dt what you got here, this is a 1 by t plus cos t. This is the answer. Otherwise, so in the denominator we have to simplify this one. So what is the way over here, e power t minus sin t by, so when I am taking the t cross multiplication here, so 1 plus t cos t whole by t will get here. In the denominator again we have the a by b form. When I take into numerator, so what will get here, so t with e power t sin t by the remaining is 1 plus t cos t. అంటే ఈ డినామినేటర్ అనేది పైకి పోతే మనకు a by b కాస్త b by a అవుతుంది, కాబట్టి t అనేది న్యూమరేటర్కి వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ డెరివేటివ్ ఫర్ ద గివెన్ పారామెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం, ఫైండ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ and normal to xy is equal to 10 at point 2, 5. So you have to find out the slope of the tangent and the normal. So slope of the tangent normal to the equation xy is equal to 10. So for that I am taking the solution. What is the given? So given equation is xy is equal to 10 and point x1 comma y1. x1 comma y1 what is given here, 2, 5 given.
ఈ ఈక్వేషన్కు స్లోప్ ఆఫ్ ది ట్యాంజెంట్ కనుక్కోవాలి, స్లోప్ ఆఫ్ ద నార్మల్ కనుక్కోవాలి. స్లోప్ ఆఫ్ ద ట్యాంజెంట్ లేదా స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్ కనుక్కోవడానికి ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే y is equal to f of x any one of the function, then dy by dx at x1 comma y1 is a slope of the tangent. Slope of the tangent principle is dy by dx at x1 comma y1. So next slope of the normal principle is minus 1 by dy by dx at x1 comma y1. So dy by dx at one of the point, derivative of the point, and minus 1 by derivative of the at any point. Okay. So for that I am taking what is that given here. So we want here y is equal to f of x. So that's why this x I am taking to right side. Y is equal to 10 by x. Y is equal to f of x you got. For this we have to derivative this one. So derivative is, so y derivative is a y dash, otherwise we have to take is a dy by dx, and 10 by x, 10 by x can be written as what we have to write here, 10 into 1 by x. So 10 one of the constant taking outside, the remaining is what here, 1 by x. So 1 by x derivative is minus 1 by x square, minus 1 by x square. So this is nothing but here dy by dx equal to 10 minus 1 is minus 10 by x square. You got only derivative, but what you want here, slope of the tangent. So therefore slope of the tangent, slope of the tangent is, the principle is what here, dy by dx at x1 comma y1. So this is nothing but here, so what is the minus 10 by x square is the dy by dx at point what is given here, 2 comma 5. So x value 2, y comma y value 5. So ఇక్కడ x value ఉంది కాబట్టి 2 square is a 4. So minus 10 by 4. Minus 10 by 4 అంటే 2 2 ja 2 5 ja. So therefore minus 5 by 2 is the slope of the tangent. In the same manner slope of the normal. Principle is what here, minus 1 by dy by dx at x1 comma y1. So minus 1 by, so dy by dx at x1 comma y1, what you got here, minus 5 by 2. So minus minus cancel, denominator lo a by b form ఉంది కాబట్టి numerator తీసుకెళ్తే b by a ఉంది కాబట్టి 2 by 5. So 2 by 5 is the slope of the normal, minus 5 by 2 is the slope of the tangent to the given equation xy is equal to 10 at 2 comma 5. Next one of the important problem, find the equation of the tangent and the normal to x is equal to cos t, y is equal to sin t at t is equal to pi by 4. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో జస్ట్ ఈ ఆస్క్డ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్, స్లోప్ ఆఫ్ ది నార్మల్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ వన్ ఓన్లీ. ద ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ అండ్ ద నార్మల్ టు ద, సో ఈ గివెన్ ద పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ హియర్. సో పారామెట్రిక్ ఫార్మ్ ఇచ్చినప్పుడు, సో ఇక్కడ టాంజెంట్, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ కనుక్కోమంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్, slope of the normal, and you have to substitute in this equation to get what is the equation of the tangent as well as the normal also. So equation of the tangent principle is what here, y minus b is equal to m into x minus a. So a comma b is what here, the given point, and m is the slope of the tangent. అంటే ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ a comma b వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ కూడా కనుక్కోవాలి. సో దానికోసం ఫస్ట్ ఇచ్చిన తీసుకుంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ద గివెన్, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాస్ టీ అండ్ వై ఈక్వల్ టు సైన్ టీ. స్లోప్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ అంటే మనకు ప్రిన్సిపల్ ఏంది, డివై బై డిఎక్స్ కావాలి. సో డివై బై డిఎక్స్ ఎట్ వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్, ఎట్ వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్. సో ఎట్ వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ అంటే మనకు దీనికన్నా ముందు, సో డివై బై డిఎక్స్ అంటే మనకి ఏం కావాలి, సో y is a term in terms of t, x is also in terms of t. రెండు పారామెట్రిక్ ఫామ్లో, రెండు అనేది పారామెట్రిక్ ఫామ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి, సో యూ హ్యావ్ టు డెరివేటివ్ ఫర్ దిస్, x డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు t, cos t డెరివేటివ్ ఇస్ a sin t,
and this is what here y is also sin t. So sin t derivative, that is the y dash, is equal to cos t. Sin t derivative cos t, cos t derivative minus sin t. So therefore what you want here, dy by dx. Dy by dx is dy by dt by dx by dt. So dy by dt, what you got here, cos t. Dy by dt, dx by dt minus sin t. So this is minus cos by sin is a cot t. So cot t, this is a only dy by dx. So you want what is the slope of the tangent? Slope of the tangent kavalante, so dy by dx at the point is given t is equal to pi by 4. So t is equal to pi by 4, I am substituting here. So then here minus cot t, t ante pi by 4. So pi by 4 ante manaku enta vastadi, manaku ikkada minus 1 vastadi. Cot pi by 4 value is 1 and with minus 1. But what is asking, slope of the tangent and the slope of the normal also you want, because equation of the normal also asking. So this implies what is the here, minus 1 by dy by dx at t is equal to pi by 4 is nothing but here. So minus 1 by, this is a minus 1, minus minus cancel అయితే only 1. Slope of the normal 1, slope of the tangent minus 1. Now what is asking, equation of the tangent. So therefore equation of the tangent, equation of the tangent principle is what here, y minus b equal to m into x minus a. x minus a అంటే మనకి ఇక్కడ ఓకే, here y minus b is equal to m అంటే ఇది మనకు, సో దట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ వచ్చింది. స్లోప్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ వచ్చింది, కానీ మనకేం కావాలి, ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది టాంజెంట్ కావాలంటే a, b వాల్యూస్ కూడా కనుక్కోవాలి. a, b వాల్యూస్ కనుక్కోవడానికి ఇచ్చింది ఏంటి, x is equal to cos t ఇచ్చిండు. సో x is equal to cos t, t is equal to what, given pi by 4. సో pi by 4 అంటే సో cos pi by 4. సో cos pi by 4 అంటే cos pi by 4 value 1 by root 2. And in the same manner y also sin t. T is pi by 4 only, sin pi by 4. Sin pi by 4 is also 1 by root 2. So x value got and the y value is got. So just you have to substitute xy value, that is in place of a comma b, and m is a minus 1 you have to substitute. So this implies what you got here, y minus b. B అంటే ఇది మనకు, so this is a pi value 1 by root 2 equal to m. M అంటే మనకు minus 1, x minus a. A is again 1 by root 2. So this implies y I am taking when I cross multiplying here. It's possible, but it's not need not the cross multiplication here. So y minus 1 by root 2 equal to, when I taking minus inside, minus x, minus into minus plus 1 by root 2. So this minus x I am taking to right side, and this minus 1 by root 2 I am taking to that side. Then what will get here, x ఇతలకు వస్తే x అవుతుంది, plus x అవుతుంది, plus y, and here already we have the 1 by root 2, and when I take into right side 1 by root 2. So 1 by root 2, 1 by root 2, what will get, 2 by root 2, ఎందుకంటే root 2 అనేది LCM. So 2 by root 2 అంటే మనకు, so when I cancel we will get here root 2 only. So then what will get here, x plus y equal to root 2 is the equation of the tangent. In the same manner you have to find out here equation of the normal, and equation of the normal principle is what here, y minus b is equal to minus 1 by m x minus a. So this implies y minus b is what here, so 1 by root 2 equal to minus 1 by m is what here, minus 1 by m is again minus 1 only, equal to x minus a. A is 1 by root 2. So this implies what we get here, so y minus
1 by root 2 equal to minus minus cancel, 1 1 cancel. The remaining is here x minus 1 by root 2. So y minus root 2, x minus root 2 ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయితే మనకు ఇక్కడ when I taking to right side what will get here y when I taking to right side, so x minus y equal to 0 is the what is the equation of the normal. So these are important problems of your 4 marks, not only this one. So with the use of this knowledge we can solve the remaining problems also. Thank you.